Često je situacija da moram da izaberem između dve ponuđene opcije, to je jako teško za mene. Počnem da analiziram previše i opteretim se, zbunim. Kako znam šta je najbolje u trenutku u takvoj situaciji, gde sve imam svoje dobre i loše strane, a da ne odugovorim. I'm frequently in a situation that I have to choose between two offered options, and that is very hard for me. I start to analyze too much and overstrain myself and confuse myself. How can I know what's the best in such a situation? And how do I know my good sides and bad sides? Very simple. Vrlo jednostavno. Stay with truth, do what is right. Ostanite uz istinu i uradite ono što je ispravno. Always stay with truth. Then you have no problem with it. If you stay with lies, cunningness, deceit, hatred, then you have a problem. If you always stay with truth, and it keeps your conscience clean, there's nothing to worry. Whatever the world thinks, what say, no problem. Because inside you are perfectly clean. Dakle, uvek ostanite sa istinom. Ako biste ostali, pribegli laži, lukavološću, prevari, obmani i tako dalje, imali biste konflikt i problema unutar sebe. Dakle, uvek ostanite pri istini prema onom što je istina. U suprotnom ćete imati probleme i zbunjenosti. And do what is right. What is right? How do you know what is right? I radite ono što je ispravno. A kako da znate šta je to što je ispravno? What according to you is right? Tako što ćete uraditi ono što je ispravno prema vama. Šta je to što je prema vama ispravno? Mama Ljubica. What is right? Mama Ljubici, šta je to što je ispravno postupanje? Very simple to remember. What expands you is right for you. What shrinks you is not good for you. Simple. Always work with simple philosophy. Don't complicate life. Uvek radite se jednostavnom filozofiji, nemojte komplikovati život. Ono što proširi vaše srce, očito da se činite srećnim, laganim i proširenim, to je ono što je ispravno. Ono što vas čini da se skupite, da se zgrčite i što vam sužava srce je ono što nije ispravno. Dakle, nemojte komplikovati život, budite vrlo jednostavni. Imagine you're very hungry and you got some food, you bought some food. As you were eating, suddenly you saw one woman with a child, very hungry. The moment you share your food with her, do you feel much better? How do you feel? How will you feel? You feel very rich, right? This is what is right. What is right is what makes you expanded. Dakle, ako ste jako gladni i sad kupite sad svoj obrok i krenete gledati, vidite majku s detetom koja je zaista gladna i sve. Ono što je bolje da uradite jeste podelite taj obrok. Zašto? Šta ono čini u vama? Jednostavno, vi se osjećate jako bogatim, jako rašeni, zato što šta? Vi ste bili jako gladni i podijelili ste ono što vi imate sa nekim koji je isto tako jako gladan. Samim time to vas je oplemenilo. If you stop asking what am I getting, instead what can I give, it will make you much better. Ako bi prestao da se pitam šta je to što ja dobijam i počeli da radite i krenete da dajete i uzvraćate, to je način na koji ćete se vi krenuti osjećati mnogo bolje. So, how do you do the right thing? Dakle, kako da postupite ispravno? Whatever you analyze, whatever you think, doesn't matter. Whether something doesn't expand you, if you do not feel better, it's not good for you. It is not good for you. Dakle,
ako previše analizirate o nekim stvarima i promišljate o njima, i onima što čini da se skupljate i sve, to je stvar koja nije dobra za vas. Znači, apsolutno nije dobra za vas. A ako je to stvar koja vas oplemenjuje i čini vas srećnim, radosnim, to je stvar koja je dobra za vas. Stop living selfishly. Prekinite živjeti sebično. Always don't think, what about me? Prekinite mislite, a šta je sa mnom? Keep thinking, what else can I do for this world? Nastavite da mislite, šta još mogu da učinim? But while you're doing it, do not expect anything back from anybody. Ali dok to činite, nemojte očekivati da ćete od te osobe ili od nekog drugog dobiti nešto za uzvrat. Jesus healed 10 lepers. Isus je izlečio 10 obolelih od lepre. Nobody turned back and said thank you. Nijedan se nije okrenuo i rekao hvala. And there was no medicine for leprosy at that time, A u remember? to vreme nije bilo leka za lepru. Nobody said thank you. Niko nije rekao hvala. One person turned and looked at him. Jedna osoba se samo okrenula i pogledala njega. So, this is the world. Takav je svet. World is more interested in crucifying people than supporting goodness. Svet je više okrenut ka tome da razapne ljude i stavi ih na krst, nego da podrže dobrotu. Unfortunately, today, we do not count on what people have done for the world, right? We only see how much money people have earned, and they live with the money, and they're very selfish. They only look after themselves. They hardly do anything. And they do some charity, like for example, if they earn $1 million, they do charity for $10. That is nothing, you know. You know, that is probably what leaks out of their pocket. Yeah? So, this is the world which we have started to appreciate. Complete wrong understanding, wrong notion. It's your worth is not how much money you have. What you could do for the world. That is your worth in life. Znači, ovaj svet je prešao apsolutno pogrešno poimanje vrednovanja stvari. Mi daleko više vrednujemo ljude koji su, stekli bogatstvo, a ne na način na koji su ga stekli. On je stekao bogatstvo, nije bitno kako ga je stekao, to nije bitno, to uopšte je, on je bogat, on ima para, on ima $1 milion i dao je za dobrotvorne svrhe $10, što je veoma smiješno, to su verovatno pare koje su, ispale njemu iz džepa. A jednostavno, mi vrednujemo pogrešne stvari u životu. Mi vrednujemo stvari koliko neko ima, a ne koliko je neko dao. When I was working, one man came and met me. He was searching for a job for 3 months or more and couldn't find one. Then he said, please can you help me to get a job? Any job I will do. I just need some money. I have no money for the last 3 months. I said, I have no vacancy in my company, but I can recommend you. And I did. He went to a few places. I called a few friends and he went to those places. Finally, he got a job. Same day he got a job. But that was not a very big job. But for him, there was no money, no income. Anything would have been, that's what he told me also. Then he went around the whole world and said, you know, Mohanji could have given me a better job, but then he didn't care about me, you know. And I got this job. This is a very silly job. I'm not getting the salary I'm supposed to get. Not a word of good. I'm not saying that you should expect it, but this is the way society works. We should not be affected by it and stop helping people. We continue to help people. Some people will be like this. Dakle, jedna osoba je došla do mene da traži posao i 3 mjeseca već nije imao posao i ono molio je bilo kakav posao, nije bitno kakve plati sve, samo da imam posao, treba mi novac. I on je Mohanđi odgovorio, ja nemam otvoreno mesto kod sebe, ali eto mogu da te preporučim. I on je nazvao nekoliko ljudi i našao mu posao tog istog dana. I šta je taj čovjek uradio? Eto, Mohanđi, bio je to neki običan posao, znači nije bilo neko visoko mjesto. Eto, uopšte se nije mu stalo do mene, uopšte se nije potrudio za mene, mogli da mi nađem daleko bolje mesto i sve i daleko bolje platu, on se uopšte nije potrudio mene. Ne kažem da treba da imate očekivanja, šta će drugi reći o vama, već samo to je način na koji svet funkcioniše, da ne trebate da odustanete od toga da činite, da dajete svetu, samo zato što će drugi kazati, nisi dao dovoljno, ili nisi učinio dovoljno, neće pričati lepo vama.
Jednostavno, nemojte da tuđe reči, tuđe priče o onome što biste vi uradili, odluče o tome da vi prestanete da dajete. I have seen quite a lot of this stuff. This is also, a thing related to ego of people. You cannot change it. You cannot do anything about it, and you don't worry about it. Let it happen. Mnogo ovakvih situacija sam vidio u svom životu. Jednostavno, uzrok svemu tome jeste ego. Jednostavno, to je stvar o kojoj ne treba vi da brinete. Jednostavno, pustite.